లైవ్ లైవ్ రాలే మనం నిమిషం యప్ వీఆర్ లైవ్ గుడ్ మూరా నేను పోతున్నా ఫస్ట్ ఇక్కడ చలో ఫస్ట్ కండెన్స్ అరే నేను ప్రతిసారి కండెన్స్ చేస్తున్నా నాకు అర్థం కావట్లేదు కొలంబియాకి మ్యాట్స్ కావాలంటే సరే టాలెంట్స్ మనం తీసుకోవచ్చు ఎలాగన్నా సో అదొక ప్లస్ పాయింట్ అనే చెప్పుకోవచ్చు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నాకు ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఫామ్ చేద్దాం మనం ఫస్ట్ అయితే ఈ టీం తీసుకోవాలి అర్జెంట్ ఫస్ట్ నువ్వు క్యారెక్టర్ లెవెల్ యప్ డన్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ డన్ ఓ జియో డన్ 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 బ్యాక్ అయిపోయింది ఇది మన పార్టీ ఏది యప్ పార్టీ దొరికేస్తుంది నా దగ్గర ఉంది కదా ఏదే తిరుగుతుంది కాన్స్టలేషన్ వచ్చింది నాకు ఏమన్నా గ్యాప్లో క్యాండస్ ఓ లెవెల్ 10 అయిపోయింది ఏ క్యాండస్ లెవెల్ 10 నైస్ 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 సో క్యాండస్ మనం తీసేయచ్చు ఇప్పుడు క్యాండస్ కన్ఫర్మ్ క్యాండస్ని రిప్లేస్ చేసి ఇప్పుడు మనకి వచ్చిన వరకు కొలంబియా కదా సరే కొలంబియానే పెడదాం ప్రతిసారి వద్దమ్మా నాకొద్దు నాకు నీ మూన్ లైట్ వద్దు ఇప్పుడు వెళ్ళి ఫస్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఫామ్ చేద్దాం కాసేపు కొత్త మ్యాప్ యప్ ఇక్కడ ఉంది ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇప్పుడు వెళ్ళి కాస్త ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఫామ్ చేద్దాం మనకి టైం వచ్చింది లాస్ట్ టైం అయినప్పుడు ఏదో ఉండేది ఇంట్లో స్టార్ట్ సంథింగ్ గిమ్మిక్ ఏదో పెట్టాడు వీడు ఫుల్ బ్లూమ్ టీం కదా మనకి హీలర్ కావాలి కాకపోతే కొలంబియాని వేస్ట్ చేసుకోలేము లామౌంట్ అంటే ఎంత ఈజీ అయిపోతుండే కొంచెం స్ట్రగ్లింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం మొత్తం నెఫర్ కావాలి బ్లూమ్ హైపర్ బ్లూమ్ వాడుకోవచ్చు కదా లూనర్ బ్లూమ్ వాడచ్చు అంటే నా హీడా నుంచుకుని ఓ హీలర్ పెట్టుకుంటా ఏదో హీలర్ ఇది బార్బ్రా ఇక్కడ డెండ్రో ఎవరున్నారు హీలర్ మనకి డెండ్రో హీలర్ ఎవరిని డెవలప్ చేయాలి అనవసరంగా డెండ్రో కొంచెం కూడా సరే ఒక నిమిషం దీన్ని ఇది మార్చుకుంటే హైడ్రోన్ అవుతుంది కదా హైడ్రో కావాలి బ్లూమ్స్ కోసం హే హాయ్ చిగో ఏంటి విశేషాలు నేను కొంచెం టర్మాయిల్లో ఉన్నా ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఇది మార్చలేం ఇది విడలేం ఇది విడకూడదు అన్నట్టుంది నా పరిస్థితి ఎక్కడ పడదాం కొలంబియా అసలు ఏం చేస్తుంది కొలంబియా టాలెంట్స్ కూడా చదవలేను కరెక్ట్గా ఇదొకటి సో ఏదో డొమైనే కదా మనకి ఎక్కువసేపు పట్టా చేయడానికి సో నేను కొడతా నిన్ను కొట్టి నరికేస్తా అదే ప్రామిసింగ్ లీడ్స్ ఓ మనకి ఏదో పైన వచ్చింది థ్యాంక్ యూ జాన్ 30 1600 ప్రేమో జెమ్స్ చలో నాకు ఈలువ కావాలి హలో శశాంక్ బాయ్ సారీ శశాంక్ అంటే షేక్ బాయ్ ఎటు విశేషాలు దూరం పారిపోతున్నాను నా నుంచి నాకున్న అమ్మా ఎంత ఈజీగా ఉందో ఒక నిమిషం గ్యాస్ ఇది ఫాస్ట్ అయిపోతుంది నువ్వు బ్రో కాలేజ్ లేదా నీకు ఇంతకి ఆడడం మర్చిపోయి మెయిన్గా మా కొలంబియా కొడతారా మీరు లక్ ఏంటంటే ఒక్క షీల్డ్ పగిలినా కూడా దగ్గరకు వచ్చేసి పడుతున్నారు వీళ్ళంతా మైన్క్రాఫ్ట్ ఆడతా అన్నా యా 4 o'clock ఆడతాను మైన్క్రాఫ్ట్ కొంచెం టైం ఎందుకంటే ఈ గ్యాప్లో గెన్షిన్ స్ట్రీమ్ చేద్దాం అనుకున్నాం కదా సో ఫస్ట్ గెన్షిన్ తొందరగా కంప్లీట్ చేసుకుని 4 o'clockకి ఆడి కాసేపు మళ్ళీ పనికి వెళ్ళిపోతా 5 o'clockకి అమ్మా గుండెని పిండేసావు కదా బ్రో నువ్వైతే
కాలేజ్ లైఫ్ 4 months అవుతుందా అమ్మని? నైస్ నైస్. మరి ఇప్పుడేంటి జాబ్ వచ్చిందా మరి? అది నేను కొట్టాను ఆ గ్యాప్లో. తెలిసిన దాకంటే ఇది వాయిస్ ఎక్కువ వస్తుంట గేమ్ వాయిస్ మీకు. రొటేషన్ నిమిషం అల్ట్ కొట్టేద్దాం. లేదు కాదే కలిసి చేద్దాం బ్రో జాబ్ ఏముంది. నేను కూడా ఎత్తుకున్నా. నేను ఇంకా స్ట్రగ్లింగ్. బేసికల్గా ఎవరైనా అడిగితే ఏం చేస్తున్నా అంటే బుక్ రాస్తున్నా అని చెప్తున్నాను అందరికి నేను కూడా. ఎందుకు ఇంత ఓ హైడ్రో డ్యామేజ్ వేస్ట్ మనకి. యా బ్రో నేను సిఎస్ఏ. ఏం చేస్తాం? ఏ హలో జేఆర్. హలో జిఆర్. ఓకే ఓకే. పట్ 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 పట్. మీ షీల్డ్ ఎగిరిపోతే ప్రాజెక్ట్ నైస్. అరే కొలంబియా గట్టి పఫ్ చేస్తుంది. దాని కూడా నా నెఫర్ ఇంత గట్టి కొడతానే. అరే స్కాటర్ ఎందుకు అవుతారా మీరు? ఉన్నదే కొంచెం. ఓకే నైస్. ఓకే ఒక్క షీల్డ్ పగిలినా కూడా దగ్గరకు వచ్చేసి పగులుతున్నాయి మొత్తం. నైస్. ఇంత ఫాస్ట్ అయిపోతుంది. లక్కీగా అరే నేను ఫుడ్ చేసుకున్నా కదా ఒక షావు. నాకు దీంట్లో కోఆప్లో ఫస్ట్ నేను కోఆప్ ఆఫ్టర్ 4 years ఆడినట్టున్నాం మొన్న ఫస్ట్ టైం స్ట్రీమ్ చేసినప్పుడు. లామా అంటే చాలా అవును బ్రో నిజంగా. కానీ నేను కొలంబియా ఇంకా నెఫర్ కోసం లైక్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు లామా ఎంత డిపెండ్ అవుతాం అని చెప్పేసి అని. తర్వాత అదానికి అనవసరంగా రిగ్రెట్ అవుతున్నా పుల్ చేయకుండా ఉండడానికని. ఏమన్నా నెక్స్ట్ టైం F2 అంటే ఇదే బాధ. మన ఒక క్యారెక్టర్కి లైక్ నాకు నెఫర్ చాలా నచ్చింది చూడడానికి డిజైన్ వైజ్గా. సో ఇది పుల్ చేస్తారు. తర్వాత తెలిసింది ఈ పాపకి ఆ పాప కావాలని. వార్కా సెట్లో డ్యామేజ్ క్రికెట్ ఆర్ట్వర్క్స్ వచ్చాయి బ్రో. ఇనఫ్ సెట్ మాత్రం ఒకడు అది దాని దరిద్రం బ్రో. మనకు కావాల్సిన రావు ఎప్పుడు. ఓ వస్తుందేమో నెక్స్ట్ ప్యాచ్. నాకు గుర్తుండి వార్కాతో పాటు ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ప్యాచ్ ఎవరెవరు వస్తున్నారో. ఓ హెచ్పి దీని బాయ్స్ మనకు ఒక పొటెన్షియల్ పీస్ వచ్చింది. మనం దీని తర్వాత గుర్తుంచుకుందాం. దీన్ని అప్గ్రేడ్ చేయబోతున్నాం ఈరోజు మనం. తర్వాత ఈవెన్ లాస్ట్ ఫస్ట్లో మనం టు గెట్ డ్యామ్ బాధ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒక క్యారెక్టర్ వచ్చిందా ఇంకో క్యారెక్టర్ పుల్ చేసావా మా నాయనే. స్కాఫియరా యూజువల్గా క్రయో క్యారెక్టర్స్ అంత ఫాస్ట్ వదలరే. ఫట్ షీల్డ్ డౌన్ 165 షీల్డ్ ఎగురుతున్నప్పుడు. సార్ నిషా ఆల్ట్ డౌన్ మళ్ళీ రొటేషన్ దగ్గర ఒక షీల్డ్ పగులుతుంది దగ్గరకు వస్తారు. డన్. అరే గాల్లో లేపు మరి కొడుతున్నా కదా వీళ్ళనైతే నేను. అమ్మాయ్యా అదే అయిపోయింది. ఎస్కాఫియర్కి నేను పూల్ చేయలేదు ఆ టైంలో. స్కర్క్ కోసం సేవ్ చేసుకున్నా. మళ్ళీ అక్కడ పడిపోయింది. బట్ నేను సీట్లాలి కరెక్ట్గా పుల్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే నాకు సీట్లాలి నచ్చింది. అక్కడ కొంచెం లక్ ఉండే అనుకోవచ్చు. అరే దీనంత వరస్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్లు నేను ఎక్కడ చూడలేదు. డిఫెన్స్ ఎలిమెంట్ మాస్టర్ ఓకే, ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఓకే, బట్ స్టిల్ డిఫెన్స్ ఏం చేసుకుంటాం అసలు ఈ మధ్యకాలం? డిఫెన్స్ ఎవరు వాడుతున్నాడు అసలు వచ్చే క్యారెక్టర్స్కి? నావియా కూడా అటాక్ మ్యాచ్ స్కేల్ అయ్యింది. ఇప్పుడు జీబా అనుకుంటారు కదా వచ్చేది నెక్స్ట్. జీబా స్కేల్ అవుతా ఉన్నాం. సరే నా హెడ్ అల్ట్ వాడాను నేను. ఓ బాడీకి ఒక నిమిషం అయిపోయా. అంత ఫాస్ట్ అయిపోయా. 3 ఈస్ వాడాను అంతే. 3 times సి వాడాను అంతే. అవుట్ అందరు మిగతాలో. విట్నెస్ సరిపోయాడు.
జీవైకి అన్ఫార్చునేట్ నేను వార్కాకి పుల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. బట్ వార్కావి ఇంకా ఇంకా బీటా టెస్ట్ 1లో ఉన్నాయి కాబట్టి నేను పుల్ చేయాలనుకోవట్లేదు వార్కాకి. మొత్తం అంతా లాస్ట్ ఎండ్ కానీ చూడాలబ్బా మొత్తం లాస్ట్ మల్టీప్లేయర్స్ అన్ని చూసుకుని పుల్ చేస్తానైతే. వార్క క్యారెక్టర్ బాగున్నాడు కానీ గేమ్ ప్లే నాకు అంత ఒకేష్ అంతేం అనిపించలేదు నాకు. ఇప్పుడు మనం మాన్స్టర్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇంకా ఫస్ట్ టైం అవుతుంది మనకి మస్తు. ఇంకా అడ్రస్ మళ్ళీ వస్తుంది. సో యా 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 సీట్లో అది మాత్రం క్రేజీ బఫ్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అంత బఫ్ చేస్తుందని చెప్పేసి అని. C1లోనే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మనకి. ఇది పక్కా నా అట్లాంటి క్యారెక్టర్ పేరు ఏంటి పాప పేరు మర్చిపోయా. ఇదైతే సీట్లో అది ఇది అనుకుంటున్నాం ఇలా వచ్చేసింది వెంటనే. వన్ షాట్ బ్రో. సర్లే కరెక్టేలే అది కూడా. వన్ షాట్లో అనిపించలే బ్రో ఎందుకంటే ఇన్ఫ్యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు కదా వాడు అటాక్స్ ప్రతి దాంట్లో. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో ఎక్కువ ఉండదేమో అనుకుంటున్నా. మనకి ప్రీమోజమ్స్ కావాలి కాబట్టి ఇది ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఇక్కడ మన నార్మల్ టీం క్లియర్. సో నా క్లేమోర్స్ ఇష్టం తెలుసా టు బి ఆనెస్ట్. క్లేమోర్స్ ఇంకా స్వాట్స్. క్లేమోర్స్ కూడా ఎందుకు నచ్చాయి నాకు ఇంకో ఏడు ఈ దరిద్రుడు వల్ల. నా గేమ్ 1.0 స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీడు అంత క్రేజీ ఇంకెవరు లేకపోతుండే. బట్ ఇన్ఫ్యూజన్ బర్స్తో వస్తుంది. ఓ ఓకే. యా హీ మైట్ స్కేల్. వీడిని నా జీవితంలో ఏ క్యారెక్టర్ మీద ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉండను. నా ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పేసి సరే లైక్ బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటే ఈ సెట్ రావడానికి నాకు 3 years పట్టింది. 2020లో నాకు అక్టోబర్లో వస్తే 2023 అక్టోబర్లో ఫినిష్ అయ్యాడు సార్. అది కూడా మంచి ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఏం కాదు. ఓకే పర్లేదు. ఇదంతా వేస్ట్. ఇది కూడా ఓకే. ఇది మాత్రం దరిద్రమే. ఇది అంత వర్స్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్ని ఎక్కడ చూడలే. ఇది వేస్టే. అసలు ఎవడైనా ఇది పెట్టుకుంటాడా? కానీ ఇంకా రావాలి కాబట్టి ఇంక పెట్టుకున్నాం. అంటే నా ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ కదా బ్రో ఇంకా బిల్డ్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ అయితే నేను ఇప్పుడు ఈవెన్ బిల్డ్ చేస్తున్నా. ఆల్ టాలెంట్స్ అండ్ లెవెల్ 10 ఫస్ట్. ఇది ఒక్కటి నేను గ్లాడియేటర్ సెట్కి వెళ్ళాను ఎందుకంటే నాకు దాంట్లో దొరకట్లేదు తన బెస్ట్ అండ్ స్లాట్ ఉంటాయి కదా. ఏయ్, ఇది ఇది ఎంత ట్రై చేశాను. ఓ ఇది ఒకటి ఉంది ఆర్ట్ ఫ్యాక్ట్. అప్గ్రేడ్ చేద్దాం బాయ్స్. ఏ తప్పదు బ్రో మనకి బిల్డ్ చెయ్యాలి లేకపోతే ఎట్లా. సరే చూద్దాం. ఓకే క్రిట్ రేట్ వచ్చింది. 3 times వచ్చింది వాటికి. 3 times అంటే ఇంకా ఎక్కువ వచ్చినట్టుంది నాకు తెలిసి. ఎనర్జీ రీఛార్జ్ వేస్ట్ ఆర్లకి క్రిట్ డ్యామేజ్. సరే ఇంకెలాగైనా 16కి వచ్చాము వెళ్ళిపోయి చూద్దాం వారిని. నీకు వచ్చిన కష్టం పగొడు కూడా రాకూడదు బ్రో. క్రిట్ డ్యామేజ్ ఓకే వేస్ట్. సరే మనకి అది వచ్చింది కదా ఏదో ఆర్టిఫాక్ట్ ఇందాక వచ్చింది ఇదే కదా. ఇది కాదు ఇది యప్ దొరికింది. చలో లక్కీగా హెచ్పి ఉంది. యా బ్రో బాయ్. మ్యూజిక్ యాడ్ చేయ బ్రో. మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తే నాకు కాపీరైట్లు పడతాయి బ్రో బాగానే తెలుసా. మావిక ఉంది. యా మావిక కూడా ఉంది. ఓ నైస్. మావికాకి వెపన్ పుల్ చేసా మరి లేకపోతే F2Pలా వెళ్ళిపోయావా. క్రిట్ రేట్ లో రోల్ కాదు గట్టి రోలే వచ్చింది. ఎంత దగ్గరగా 2 పుల్ చేసా 5.3 ఏ బ్రో ప్లే చేసావు. ఓ క్రిట్ డ్యామేజ్ వేస్ట్ ఎనర్జీ రీఛార్జ్. ఏంట్రా అన్ని ఒక్కొక్క దానికి పంపించాడు వీడు. వేస్ట్ ఇది ఇవన్నీ వేస్ట్ ఇవన్నీ చిన్న డ్యూరింగ్ క్వెస్ట్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం. నేను తర్వాత మైన్క్రాఫ్ట్ ఆడాలి కాబట్టి ఇంకా తొందరగా కంప్లీట్ చేస్తున్నా. ఈ డ్యూరింగ్ క్వెస్ట్ ఆపేసి ఇంకా ఈ రోజుకి సెలవు ఇచ్చేద్దాం. అదే యప్
So this is the other durin, huh? టీనేజ్ పేపర్నా? మా రిప్కేజ్ ఇంత పెద్ద అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను తెలుసా ఈ డ్యూరిన్ వచ్చేస్తాడేమో రివైవ్ అయిపోతాడేమో ఏం లేదు అసలు. If this had been the dragon that ended up being revived in Mondstadt, there's no telling what kind of calamity that people would have had to endure. నా బ్రో అంతా అయిపోయింది బ్రో. సెట్ బ్రో న్యూలెట్ అండ్ ఫిల్మ్స్. So, ఓ if you think about it like that, Durin's actually a hero. అసలు నేనైతే లైటే తీసుకున్నా స్టిగ్మా. వస్తాను No, ప్రిమో I'm జెమ్స్. just a little envious, that's all. ద లయన్ డజంట్ Not కమ్స్ everyone gets a chance to be a కన్సర్న్ హిమ్సెల్ఫ్ hero. విత్ ద స్కిన్స్. మనకు ఓన్లీ ప్రిమో జెమ్సే కావాలి, ఇంకేం వద్దు మనకి. Actually, most of the credit belongs to Albedo. Then అల్బైడో again, వచ్చాడు. barely anyone even remembers you at this point. So I guess there's not much left to envy. నీ ప్రాబ్లం ఏంటి అబ్బాయి? Ah, so you three still remember Durin? వెనకాల Looks వీడేంటి? like the memory loss hasn't spread to close friends. Yet. అరే రూహా. I guess that means my memory of you must still be complete as well. Albedo, ఏం మాట్లాడుతున్నా అల్బైడో కూడా? Boy, do we have a whole pile of questions for you. Oh, you're here too? నేను వేరే గేమ్స్ అని ఆడతా బ్రో. ఎల్డెన్ రింగ్, సెకిరో, ఇంకేం ఆడతానే? వాలరెంట్ మెయిన్ అదే మర్చిపోయా, అదే కదా మేము మెయిన్ స్ట్రీమ్ చేసేది. ఇప్పుడు రాకెట్ లీగ్ ఆడుతుండే, అది ఇంకా అలానే ఉంది పక్కన. అయ్యే బ్రో మెయిన్లీ సెక్యూరో కంప్లీట్ చేసా, బట్ అది మాత్రం నాకు వేరే లెవెల్ అనిపించింది. ఎల్డెన్ రింగ్ అయితే నా ఫస్ట్ ఆర్పీజీ గేమ్ అని చెప్పుకోవాలి. అయితే నేను లేదు, ఇది నా ఫస్ట్ ఆర్పీజీ గేమ్, బట్ ఎల్డెన్ రింగ్ సోల్స్ గేమ్ నా ఫస్ట్ ఎల్డెన్ రింగ్ నాది. ల్యాబ్లో ఇతర ఆల్కహాల్ తాగి వచ్చాడు ఆల్బెడో. ఏ మన జోక్ వేసాడు, నవ్వండి అందరు, గుఫిలీసాడు, I think జోక్ I వేసాడు. pieced together some of what happened to him. But what's your take on things? అంత వద్దు, పాయింట్కి రా. Master Jean filled me in on what happened, and I've got a few theories. But let's get on the same page సో first. నేను ట్రై చేసా ఊవా యాక్చువల్లీ. అది వచ్చినప్పుడు నేను ఎప్పుడు 2021 బీటా టెస్టింగ్ వచ్చిన ఫస్ట్ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు. ఆ బ్లూ కలర్ పేరు మర్చిపోయా, బ్లూ హ్యాట్ వేసుకుని ఉంటాయి కదా, పరిగెడుతున్నట్టు వెనక నుంచి సంథింగ్ ఫాగ్ వస్తున్న ట్రైలర్ చూస్తే ఓకే కొంచెం ప్రామిసింగ్గా ఉంది, ఆడొచ్చు అనుకున్నా. ఆడా 1.1 దాకా ఆడా. ఏం లేదు, డొల్లా మొత్తం గేమ్ అంతా. స్టోరీ లేదు, ఏం లేదు స్టోరీ. సో బేసికల్గా ఇప్పుడు గెన్షిన్ ఇంపాక్ట్ తీసుకో, మనం కాకుండా వేరే క్యారెక్టర్స్ మీద కూడా చూపిస్తుంది స్టోరీస్. లైక్ ఇప్పుడు ఆల్బెడో ఇంకా డ్యూరిన్, లేకపోతే డ్యూరిన్ ఇంకా స్కార్మోష్, లేకపోతే ఆల్బెడో డ్యూరిన్, మనతో ఆల్బెడోతో ఒక్కొక్కరితో ఇట్లా స్టోరీ అవుతూ ఉంటుంది. అందరు వచ్చి మన మీద అమ్మో వీడని. అదే అప్పుడు ఆడుతున్నా బ్రో, ఏం చేస్తాం బ్రో, టైం దొరకలే. అదే స్టోరీ ఏం లేదు, బట్ తర్వాత నేను చూసా, చెక్ చేసా. నేను అప్పుడప్పుడు మధ్య మధ్యలో వచ్చిన ప్రతిసారి కొత్త క్యారెక్టర్ ఒక అమ్మాయిని తీసుకొస్తారు, అమ్మాయిని అబ్బాయికి వీడికి అంటించేస్తారు. వచ్చేసి ఇట్లా అంటారు, మై గాడ్ ఏమంటారు, వీడు పాతకాలం కదా, వాడు పాస్ట్లో చేస్తాడు మొత్తం, ఇప్పుడు వీడు పట్టుకున్నాడు అంటారు. నాకు నచ్చలేదు ఎందుకు. లైక్ ఆ ఎంసీ ఓరియంటెడ్ ఉన్నా కూడా, మరి ప్రతిదీ కూడా ఎంసీ ఓరియంటెడ్ ఉన్నా కూడా నాకు నచ్చదు మరి. ఎందుకంటే వరల్డ్ బిల్డింగ్ కావాలంటే పెద్ద బిల్డింగ్ లేపేసి అదే వరల్డ్ బిల్డింగ్ అంటున్నారు వాళ్ళు ఈ మధ్య. అది కాదు కదా. మిషన్ సరిగా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓ నాకు అదే నాకేమో బ్రో, నాకెందుకో ఎక్కలేవు అంత అసలు. ఇది అసలు ఈ క్వెస్ట్ ఇంకెంత అందరూ బాబు, 4 రోజులు అని చెప్పేసి చేశాడు. 5 రోజులు, 4 రోజులు కాస్త నేను మర్చిపోతాంట ప్రతిసారి. ఓ ఇది అయింది, ఇదో ముందే చేస్తుంటే అయిపోతుండే కదా. Well, physically, he's Mhm. doing fine. His body is కనిపిస్తుంది నాకు, holding the abyssal power at bay, అది కూడా తెలుసు. and there's nothing whatsoever to indicate any risk of collapse. అవును. So, from an alchemy point of view, there's nothing wrong with him? The issue isn't so much that the abyssal power within him has gotten out of control. It's that if he ends up వీళ్ళ losing వీడు his conscious బతకాలనుకుంటున్నాడు will, కదా. his body will fall back on its biological instincts. And that's when the abyssal power within it will Oh. take over. ఎస్గ్రెస్ లేదు బ్రో, కానీ ఒకటి వాళ్ళ ఎంసీ రియల్ ఎంసీలా అనిపిస్తాడు. జాప్లస్ లాంగ్వేజ్ పెట్టు బ్రో. లేదు బ్రో, నేను
ఇంగ్లీషే పెట్టా, నాకు ఇంగ్లీషే ఇష్టం. జాపనీస్ విన్నా బట్ నాకు ఎందుకో ఇంగ్లీష్ వన్స్ ఇది స్టార్ట్ చేసావు అనుకో, దీని పేరేంటి, ఫౌంటైన్ క్వెస్ట్ ఒరిజినల్ అసలు వాళ్ళు ఎంత హార్ట్ పెట్టి చేశారంటే వాళ్ళు అప్పటి నుంచి ప్రతి ఒక్క స్టోరీ ఇంగ్లీష్లో బాగుంది. అన్ఫార్చునేట్లీ నాట్లాండ్లో కొన్ని గొడవలు అయ్యే గట్టు లేదు అని ఒకటి మన MC. అంటే మన ఎంసీ కూడా ఫైట్ చేస్తారు కానీ బట్ వాళ్ళ ఎంసీకి ఫీట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, అదే చెప్పాలంతే చెప్పాలంటే. బట్ స్టిల్ ఐ ప్రిఫర్ గిన్షిన్ ఇంపాక్ట్ ఓవర్ వూవా. అండ్ వాళ్ళ ఫ్యాండమ్ నాకు నా మీద పడి అప్పుడప్పుడు మరీ తలకెక్కేస్తుంది. కోర్స్ స్టార్టింగ్లో గెన్షిన్ వాళ్ళని ట్రోల్ చేసిందని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇంకా దాన్ని పట్టుకుని ఇంకా ఇలా ఆడుతూ ఉంటారు. గెన్షిన్ క్యారెక్టర్ తీసేయగానే దాన్ని పట్టుకుని ఇది దీంతో కంపేర్ చేస్తారు. మనం లైట్ తీసుకున్న లేదు గుచ్చి మరి గెలుకుతారు కదా చూడు, అది నాకు నచ్చట్లే. లోరెన్ స్టోరీ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ టైం చూసినప్పుడు సంథింగ్ ఏదో ఒక అమ్మాయి ఉండే వేల్ లెక్క హార్న్ వేసుకుని ఆమెతో ఫైట్ చేసినప్పుడు యాబీతో అంటది, నువ్వు అనవసరంగా మమ్మల్ని బీట్రే చేసావు అని చెప్పేసి అని. వైడిటీ బీట్రే చేస్తాను కానీ యాబీ పారిపోద్ది, ఇట్లా మన హీరో చూస్తాడు ఆమె సైడ్, యాబీ సైడ్. This book mentioned a witches' gathering. It seems like quite a few of these witches got themselves involved in Durin's case. Which brings me to my theory. Bringing fairy tale Durin into this world to replace the Durin on Dragonspine, but it would have required the combined use of Miss Barbeloff's astrology, my teacher. After learning of Miss Barbeloff's prophecy, Durin and I took care of the alchemy side of things. So now, The magic. as for the fate theory, our friend in the hat, I still can't figure out how any kind of magic could possibly influence the fate of Tevat. But I'm certain that the answer lies with... మళ్ళీ బుక్లోకి పోవాలా మనం? The reason వాడు Telugu ఎందుకు గోల్డ్ Genshin ఓకే వీడు బఫ్ చేస్తున్నాడు వాడిని. was to make the యప్ A డ్యూరిన్ form స్టోరీ of క్వెస్ట్. magic powerful enough to rewrite fate itself. Well, we've no time to lose. The next part of the story most likely relates to me. So the memory... ఓహో, సో అందుకే నా వీడు వచ్చింది. Huh? బ్రో అలా అని చెప్పేసి నేను వెళ్ళిపోమని కాదు బ్రో, డ్యూరిన్ పోవాలి The లోపలికి. giant tree నాకు joined సొల్లొద్దు, yours నాకు ఇవన్నీ but తెలుసు. first. I see. స్కిప్ కొడుతున్నా, స్కిప్. సికియస్ క్లే నాగల్ సేరిస్టిక్ ఉంటుంది ఎక్కువ. Guided by the breeze, the little dragon arrived at an alchemist's workshop. అల్బిడో There he was greeted by a clay figure, a child molded by the sage witch's hands. అల్బిడోనే కదా క్లేతో Though చేసింది. gentle in appearance, he had inherited his mother's cold, sharp లేదు బ్రో, wisdom, స్కిప్ మాత్రం గెన్షిన్ and he was determined to Nisham? avert the calamity the evil dragon would bring, and so was his helper, none other than a the little little dragon dragon himself. అయిపోయిందా? సో బేసికల్ స్కిప్ బటన్ ఇచ్చారంటే ఆల్రెడీ మన వాళ్ళకి చదివే కాంప్రిహెన్షన్ చాలా తక్కువ, చదివి అర్థం చేసుకునేది. ఈలో స్కిప్ బటన్ ఇచ్చారంటే మొత్తం స్కిప్ కొట్టుకుంటూ పోయి ఇంకా ఆడేందుకు ఆర్కాన్ క్వెస్ట్ అంతా. అది ఇప్పుడు ఈ మధ్య కూడా గెన్షిన్ ఏ లోర్ వదిలినా కూడా అది కూడా ముందు 1.0 లేకపోతే 2.0 లేకపోతే 3.0 అప్పటి నుంచి మాట్లాడినా కూడా ఏం జరిగింది, అదేంటి, అసలు వీడెందుకున్నట్ట బ్రో, ఇప్పుడే కదా ఆడావు అప్పుడు ఎలా నువ్వు మర్చిపోతా అంటే దాన్నే చక్కగా అర్థం చేసుకోకపోతే ఇంకా స్కిప్ బటన్ ఇస్తే వాళ్ళు ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటారు బ్రో? కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్స్ మనకు చాలా తక్కువ. What is this place? నాకు తెలియదు, నేను ఫస్ట్ టైం రావడం. It looks like it's modeled after an alchemist's workshop. ఏ Or rather, a cliched stereotype of one. బుక్స్ రా ఇవన్నీ. Albedo? Hold on. Why do I look like this? Oh, Oh. yeah. We forgot to tell you. Basically, the characters in the story are reflections of how Durin sees them. At Come least on. you're still human-shaped. Well, since Cat Guy has taken on a different appearance too, పేరు మార్చేసారు హ్యాట్ గా that నుంచి. must mean the two of us are both characters in the story. అంతేగా? But you, Paimon, and Durin haven't changed at all. You must be special figures in some way. బ్రో నేను గేమ్ ఎంసీ బ్రో, ఆఫ్ కోర్స్ నేను స్పెషల్. I'd like to know more about that too. But seeing as none of them can explain it, let's just concentrate on moving the plot forward. అండ్ ఆల్సో నాకు ఊవ ఎందుకు నచ్చదు అంటే బేసికల్గా వాళ్ళు ఏ క్యారెక్టర్స్ స్టోరీ తీసుకున్నా కూడా గెన్షిన్ని
లైక్ నేను మరి గెన్షిన్ కూడా కాపీ కొట్టలే అంటలే కానీ గెన్షిన్ కూడా కాపీ కొట్టింది చాలా. దీని పేరేంటి, ఆ గేమ్ పేరు ఏదో ఉంటుంది, ఆ గేమ్ పేరు ఏంటప్పా, క్వెస్టెడ్, నాకు అది ఇష్టం. లెజెండ్ ఆఫ్ జెల్డా నుంచి కాపీ కొట్టింది చాలా. కానీ వీళ్ళు క్యారెక్టర్ డిజైన్స్ కూడా కాపీ కొట్టేస్తున్నారే, అసలు అవసరం లేదు. పాయమోన్ వాళ్ళు పాయమోన్ తీసుకెళ్ళి యాబీగా పెట్టారు. ఈ పాప ఆస్మోడే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టు ఒక రకంగా. ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా బీట్రే చేస్తున్నారని చెప్పేసి ముందే చెప్పేశారు. మావిక రిలీజ్ అవగానే మావిక లాగా వీళ్ళు కూడా దింపేశారు యాస్ట్రీస్. అదే కొంచెం కాపీ కొడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది దగ్గర దగ్గరగా. జెన్లెస్ జోన్ నుంచి అక్కడికి వచ్చాం, ఇక్కడికి వచ్చాం, ఇక్కడ కొంచెం. మన క్యారెక్టర్స్ 3 years ముందే టీస్ చేసి పెట్టారు. అదే డిజైన్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఒరిజినల్ 3D క్యారెక్టర్సే చేస్తాయి. లేదు మీరు కాపీ కొట్టారని చెప్పేసి మళ్ళీ ఊవా ఫ్యాండమ్ వచ్చేసి గిన్షన్ అటాక్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు. అరే వినండ్రా బాబు, ముందే వచ్చినాయి మొత్తం అంటే లేవు, మేము వినాం, మేము ఇంతే అంటారు. And just like that, మరి ఏందా the ఇది group బ్లాక్ అండ్ వైట్? stumbled upon a hidden passageway. Intricately crafted, it seemed to lead them towards another exciting chapter of. Come on, what are we waiting for? Next chapter, here we come. Ouch! But this was a chapter that had not yet been written. Ahead of them was a storyless void, and they could go no further. What? Then what's the point of having a path here? Sounds like a pretty bad habit for a writer. బ్రో రైటర్స్ కూడా ఏమంటారు అప్పుడప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది సార్. పాయమోన్. Over here. I found something. What the clay figure found was none other than the evil Oh. dragon's heart itself, and the clay alchemist knew what it meant. That the evil dragon would return. Yet, guided by his mother's wisdom, he foresaw another fate. If only the alchemist could bestow this heart upon the little dragon, he might be. Only then would the evil dragon's heart grow still, and the little one inherit its tale. ఓకే. Sounds like this chapter is about Albedo bringing me to life? అదంతా అయిందిగా మొత్తం హోమంక్లస్ అని చెప్పేసి. If Kind of that pedanta. really was the solution, though, this would have been over the minute I finished the transmutation. అవును. So why is Durin still being forgotten? ఏమో బ్రో. There has to be some other reason. Yeah, I'd like to explore the area a bit more. మరి నాయన ఏదో ముందే చేస్తుంటే అయిపోతుండే కదా, ఎందుకు లాగుతున్నావు ఎంత? ఓ ఇది వచ్చింది పైన. డిస్ట్రాయ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద ఈవిల్ Unless డ్రాగన్. the little dragon kept moving, eventually he would be forgotten. ఇందాక వచ్చింది అబ్జర్వ్, నాకు అవసరం లేదు. ఓకే వెళ్దాం కొంచెం. తిరుగుదాం కొంచెం అటు ఇటు తిరుగుదాం. ఇందాక ఇక్కడ వెళ్ళడానికి లే కదా. Ahead of them was a సరే storyless నువ్వు ఆపే ఇంకా void, చెప్పక ఇంకా. and they could go no further. మనం డ్యూరిన్ ఎలా వచ్చుదాం? అన్నాడు Returning to the The castle. I just never thought crossing over into a new world would create so much trouble. All I wanted was to make some friends. బ్రో అన్నీ ఈజీ ఉంటే ఎందుకు ఇన్ని కష్టాలు మాకు I'm చెప్పు. starting to think I kind of miss being in Simulanka. You might look back on it with fondness, but if I were you, I wouldn't miss it. కానీ నువ్వు అక్కడ లేవు కదరా, చిన్నప్పటి నుంచి అక్కడ దొబ్బించుకున్నాడు. Why? Sometimes, moving on with your life comes at a cost. But that's better than going nowhere at all. అది కరెక్ట్. వైస్ వర్డ్స్. You don't have to worry, Durin. No matter what problem you face, there will always be a solution. ఈ జోకులు Okay. రియల్ లైఫ్లో ఉండవమ్మా, కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి, ఆన్సర్స్ Sometimes కావు. I wish I could just go back and see it again. ఇప్పుడు వెనక్కి తీసుకుపోతావు ఏంటి? కంక్లూజనా? As the little dragon slipped back inside the castle's walls, there was no danger here. As soon as his mother finished her story, it was time for the child to drift off, and so the story ended. With the little. What's going on? వీడు మళ్ళీ I వెళ్ళిపోతాడు feel ఏంటి so ఇప్పుడు? weak. Hey, what's happening? Durin! Wait, but this can't be how it ends. అరే నాయన నాకు ఇచ్చింది ఒకటి నువ్వు ఆప్షన్, వేరే ఎక్కడ వెళ్ళడానికి కూడా లేదు. నేను ఎట్లా పోతాను అనుకుంటున్నావు? Looks like you've discovered another possible ending. Do not lose hope.
You just need to keep searching, for there are possibilities that only you can bring to life. చేస్తా, ఇంకేముంది అదే కదా. ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు చూద్దాం, అబ్జర్వ్ కదా. Unless the little dragon kept moving, eventually he would be forgotten. నువ్వు ఇక్కడేం చేస్తున్నావు? There you are. Oh! Hey! It's Mini Durin again! What are you doing? I was worried I'd scare everyone off, so I've been hiding out here all this time. అరే ఇందాక కదా You కలిసావు must be నన్ను. really nervous, huh? I guess I am a little nervous. But వీడు I'm also excited. వీడితో మాట్లాడుకుంటున్నాడు I'm చూడు. gonna get to stop the evil dragon and even become a human. It's all thanks to that clay man. He's the one who talked me into it. And once I'm a human, I'll be able to make loads of friends and do tons. You'll make lots of friends, that's for sure. And go on many unforgettable adventures. I'm so glad to hear it. The only thing is, the clay man said becoming human isn't gonna be easy. He's right about that. Even if you manage to become a human, there will always be tougher challenges on the road ahead. Really? But even so, your friends will be there to help you. Oh? Then I'm not afraid. Funny, isn't it? మా ఫ్రెండ్స్ After ఉన్నారు talking to భోస్లీకి you, వాళ్ళు. I'm not afraid వాళ్ళే anymore ప్రాబ్లం either. నాకు. అవునరా, మీరే ప్రాబ్లం నాకు. ఓ హాయ్ రౌడీ డాడీ, ఎలా ఉన్నారు? ఫైన్ ఫైన్, మీరు ఎలా ఉన్నారు? ఎక్స్క్యూజ్ మీ. వీడు మాట్లాడుకుని వీడే భయపడట్లా అంటున్నాడు చూడు. అసలు అర్థం కావట్లేదు. వచ్చాడు ఏదో ఉంది బ్రో, తిన్నామా పడుకున్నామా తెల్లారిందా ప్రస్తుతానికి. అదే పరిస్థితి. అబౌట్ యూ మీరు? ఏదో మధ్యాహ్నం మార్చాను జానార్, మళ్ళీ ఈవినింగ్ మాత్రం మళ్ళీ వ్యాలెంట్. ఆ తలకై నొప్పి ఆ తలకై నొప్పి. ఇప్పుడు కాసేపు ఇంకో గంట ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 3:25. ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్లో మళ్ళీ ఇంకొక మధ్యాహ్నం మారుతుంది. So, are you ready now? యా Yep, I'm ready to become a human. అయిపోయిందా స్టోరీ? అరే నాయన, 5 రోజులు. The figure found was none other than the evil dragon's heart itself. అరే మళ్ళీ చెప్పినావు కదే ఇందాక్కడి నుంచి తలకాయ నొప్పిలో చెప్పిందే చెప్పి ఆ రికార్డ్ ఫోన్లో పెట్టినట్టు. Pulsing away and growing warmer with every beat. అయిపోయిందా? ప్లీజ్ And అయిపోయిందా the చెప్పు. clay alchemist knew what it meant. అవును. That the evil dragon would return one day, just as the prophecy had foretold. నేను స్పామ్ కొడుతున్నాను చాట్ ఇక్కడ. లెఫ్ట్ క్లిక్. నాకు ఇది అవ్వట్లే, నాకు ఇది అయిపోవాలి. Wisdom, he foresaw another fate. If only the alchemist could bestow this heart upon the little dragon, he might be reborn in the evil dragon's stead. ఓకే. Only then would the evil dragon's heart grow still, Okay. and the little one inherit its tale. స్కిప్ చేయలేం బ్రో, అదే ప్రాబ్లం. The little dragon accepted the evil dragon's heart, and a new life came into being. సరేనే బాబు, The చెప్పినావు. evil dragon's heart beat in his chest. హే హాయ్ and బనీ the బ్రో, little ఏంటి dragon's విషయాలు? soul guided him forward. కాలేజ్ అన్నావు? Thus did the prophecy hold true, even as fate had been rewritten, and so was the little dragon born anew. ఫనీ థింగ్ ఇస్, ఇదంతా జరిగిపోయింది, మనకి స్టోరీ కూడా తెలుసు. మళ్ళీ స్టోరీ ఫస్ట్ అదే చెప్తున్నాడు చూడు మనకి. ఓ Happy ending! That must be the last step, right? మన ఫైట్ వస్తుంది కదా ఎప్పుడు ఎండ్కి. ఇది సెపరేట్ చెప్తున్నా. Born anew, the Hmm. little dragon set off once more. So, అది What తెలుసు. comes next might be the most crucial part of all. The real last step. If fate really is as devious as they say, ఇదే కదా బ్రో then I అసలు. say, show us what you've got. ఇది నవ్వుతున్నాడు. wow! You're all so serious all of a sudden. పట్టించుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు డ్యూరిన్ ఫైట్ చేస్తా అంటే ఒక కంపు తీసి. సరే సరే స్కిప్ ఇవ్వు నాకు, వాడు కొట్టుకుంటున్నాడు గుండె, అర్థమైంది.
The evil dragon's heart was now one with the little dragon. Okay. Yet the dark, would the little dragon dare to hold this power back? Hey, what kind of question is that? Of course he's gonna control it. Which, Oh. uh, మళ్ళీ చెప్తున్నా దాని పవర్ అయిపోయి మ్యాజిక్ పవర్ అయిపోయి ఫైట్ స్టార్ట్. ఓ మేక్ ఇట్ దిస్. ముందుగా పోతా నేను. గివిన్ ఇస్తే మళ్ళీ The ఇంకొకటి little వస్తా. dragon and his companion. what's going on? Once the ink runs, I had a feeling this would happen. What's happening to the other? Now that the story మళ్ళీ బ్యాక్ నాకు తెలుసు గివిన్ ఇవ్వాల్సిందే. అమ్మని ఎలా ఎలా ఉంది? నో స్పాయిలర్స్. ఎలా ఉంది చెప్పండి. Looks like you've discovered another possible ending. గివిన్ ఇవ్వాలా? Do not lose hope. నాకు ఇప్పటికీ 4సారి For చెప్పావు. there are possibilities that only you can bring to life. వెనక్కి పో. బ్యాక్. గివిన్ ఇచ్చామ్మా. ఏది గివిన్? గివిన్ ఇచ్చేస్తున్నా అన్నాం కదా, ఇక్కడ నించున్నాను నేను. 40 seconds నించోవాలి ఇక్కడ నేను. లేదు అక్కడికి వెళ్ళలేం మనం. ఇంకేం చాట్ విషయాలు మనకి అసలు ఇక్కడ నించుందాం. seconds. వీడు ఎందుకు ఇంత టైం వేస్ట్ చేపిస్తున్నారు కదా? అరే నాయన నేను నించున్నాను రా బాబు ఇక్కడ, నన్ను పోనీ. కట్సిన చాలా బాగున్నాయి. వారిని అమ్మ నువ్వు నాకు హైపిచ్చేస్తున్నావు ఎప్పుడు ఆడేదని. రేపు కూర్చొని ఆడతా. రేపు 3కి స్టార్ట్ చేసి నేను ఆడినా యాక్చువల్గా కాసేపు. నేను అర్జెంట్ పని వచ్చి వెళ్ళిపోయినా కానీ తర్వాత ఒక 10 minutes ఆడా. మళ్ళీ డిస్టెంట్ టు కంట్రోల్. ఓకే అమ్మ బ్లూ మొత్తానికి the మారింది. little dragon was at an impasse, and the dark power within him Genshin surged కి like a tide. ఈ వర్డ్ మస్తు నచ్చినట్టుంది. ఇంపాస్ ఎక్కడ చూసినా తెగ వాడతారు అసలు. Unchecked, the darkness engulfed everything around it, including the little dragon's soul. The little dragon's story faded into nothingness, and సరే Is this సొల్లాపో ఇదొద్దు పాయింట్కి రా. Me? and so the story ended with the little Oh no! What do we do? అరే యా వొకాబులరీ. Looks like you've discovered Are- another possible ending. Do not lose hope. చాట్ ఎవరికైనా తెలుసు నాకు చాట్ చేయరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నెక్స్ట్. For there are possibilities that only ఓ you can ఇందాక bring to life. ఇందాక మళ్ళీ ఆపింది అక్కడ అటు సైడ్ వెళ్ళాలి ఏంటి? కంప్లీట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ సైడ్కి వస్తున్నా. తిప్పుతా. బ్లాక్ అండ్ వైట్. ఇట్స్ బ్లాక్ అండ్ వైట్. What's going on here? అమ్మా అదే కరెక్ట్ ఆప్షనా? మళ్ళీ మళ్ళీ 2 సార్లు దొబ్బెట్టాను కాబట్టి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యేది. వీడి So, what now? Did we use too much? How are we supposed to write a happy ending with only this much left? if there really is such a direct ఓహో 2 correlation ఆప్షన్స్ between లేవా his అయితే? story and his fate, వర్షం I వచ్చినప్పుడు. may have a potential hypothesis. ఓ Durin was, and still is in essence, a storybook character, written into being by M. అవును. And I suspect that has remained the case. Even reviving Durin in the evil dragon's place was an act of grafting this Durin story onto the... But there is a fundamental difference between a being's story, as Miss Barbeloth reminded us, the fate of every living being into Vat. But Durin's story, on the other hand, Continue as writing Durin's it. connection to this world wore అది thin, వీడిని ఆథర్ చేస్తారేంటి not ఇప్పుడు only కంప్లీట్ have చేసి? people started to forget him, in other words, his story can't continue. Because the author's ink is drying. it would seem the little dragon Save it. The question is, బాడిగో I What else do they? suppose the final decision is up to me. It's hard to believe I never actually left my mother's story.
If that's true, I'd like. By there, I take it you mean. But we still don't even. If Durin belongs inside the story, then going outside of it to some unwritten part, isn't that too risky? మనం ఇంతసేపు ఏం చేసాం అనుకుని వినాలి మేడం. I'm not afraid. అందరితో ఫైట్ తీసుకున్నాం, అప్పుడు రిస్క్ అనిపించలే, ఇప్పుడు మాత్రం రిస్క్ వచ్చిందా నీకు? I second that. It would seem this is one answer you. So be it. Whatever obstacles stand in your way, we'll tear them down together. వీడు కొట్టడంలో మాత్రం ఫస్ట్ ఉంటాయి. వీడు చూడు, స్మైల్ చూడు అసలు. మన స్టాన్స్ తీసుకున్నాడు. చలో గ్యాంగ్, మొత్తం మనం ఫర్దర్ వెళ్ళిపోతున్నాం. అరే నాయనా, ఈ డైలాగ్ ఏం దొరకు ఆగాలను. పగులుతుంది, ఏమో పగులుతుంది. Gotta. డ్యూరింగ్ కట్ సీన్ ఉండేనా వీడికి? డోంట్ థింక్ సో. కట్ సీన్ ఉంది నాకు తెలిసి 2D. ఓ ఇది అవుతుంది. My consciousness is slipping away. Keep కనపడుతుంది. going, Durin. A pure soul is your essence, not an empty void. I feel so. Stand tall, Durin. You are not some amorphous idea. The body I made for you is flesh and bone. ఎమోర్ఫస్ Am I స్టార్ రైల్ గుర్తొస్తుంది truly- నాకు. Yes, Durin, but you must keep going. Your రేపు మనం నడుస్తాం ముందుకి. I can't Oh. feel a connection. వాట్ ద ఫక్. రే నాయన ఏందిరా ఇదంతా? You're not alone in this world, Durin. తెలుపులో నడుస్తున్నాం మొత్తం మనం. At the very least, you have me. మనీ వేసేసాడు I గట్టిగా can't సార్. remember anything. Who am I? Your name is Durin, and there are many who still remember it. मैं कौन हूँ? मैं कहाँ पर हूँ? My name is Durin. You're taking too long. Come on, Durin, run! In this world, fate waits for no one. పరిగెత్తారు రైట్. Wait! Where am I meant to go? ఇటు What am I పరిగెట్టరావా supposed ఫస్ట్? to do? Go, make your wish come true, Durin. My అసలు వీళ్ళందరూ ఎక్కడ పైన ఉన్నారా మన పైన? ఓ పైన ల్యాడర్స్ వచ్చాయంటే Your story's not over yet. ఈ ఏదో మోటివేషన్ ఏం తక్కువ ఉండదు. ఫ్రెండ్స్ నమ్ముకుంటే ఫస్ట్ అడుగు తినేది మనమే. చెప్తున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ మాత్రం అసలు నమ్మకండి ఏదో మోటివేషన్ కావాలంటే. పక్కన చెడగొడతారు వాళ్ళు. అమ్మా మొత్తాన్ని సీనరీ ఓ విచెస్ అందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఇప్పుడు. Silence. మీటింగ్ పెట్టారు. huh? Have you nothing to say about my proposal? ఎంపెర్ ఆన్యనా? Let me get this straight. రాయన్ డాటర్. You want to graft your story onto this unfinished thread of fate, and in doing so, not only rewrite that fate, but allow the story to live on. ఈ దొంగ మొహం దాని వల్ల, రాయన్ డాటర్ వల్ల ఎంత ప్రాబ్లమ్స్, గెన్షిన్ సగం ప్రాబ్లమ్స్ అనేది దీనివల్లే. ఆ ఇనజుమన ప్రాబ్లమ్స్ తిన, ఆ మాస్టర్ ఫౌండ్స్ మొత్తం దీనివల్లే. మ్యారేజ్ ఇవ్వాలని తినేసింది. ఇది ఒక క్రియేషన్ వల్ల. వీని Quite క్వశ్చన్ the అన్నీ brilliant idea. ఇప్పుడు చిన్న Still, హార్ట్ the అటాక్ story's వస్తుంది బ్రో నీకు. survival అవునా? depends entirely on whether the author keeps writing. Exactly. And the moment foretold Oh, by by the birth night, prophecy bro, is nano. still centuries away. I see. సెంచరీసా? I thought my own అంటే ignorance might ఫాస్టా be a మొత్తం problem. ఇదంతా? That I'd asked more of the noble science of alchemy than it could ever deliver, or that I had ఇంకా failed మేజర్స్ to ఇంకా చాలా మంది discern the నికోలేదు heavenly అసలు. signs and grasp the secret truth underlying the prophecy. నికోల్ Little ఎందుకు did I రాలేదు? imagine that time itself would prove to be the greatest hurdle of all. ఏం చేస్తాం? Well, my friend, this has been a most intriguing experiment. And from an academic perspective, at నీకేంటి least, నువ్వు I don't ఇది ఇంకొక think it was a bad డాక్టర్ proposal. లెక్క బేసికల్గా. వాడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు, వాడు దద్దుడు. ఇదైతే అందరి మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుంది ఇంకా. Someday,
The మారిపోతుంది. prophecy will come to pass. So remember, my friend, much like the stars themselves, there will always. Thank you, everyone. You've helped me. Will you lend me your magic one last time? You mean you want me to extend? No, not in that sense. As Mhm. Rhindaughter once told me, the laws governing life and death are among the most, whether it lasts a వెళ్ళిపోయారు day వీళ్ళంతా or an age, గ్యాప్లో. the span of one's life is determined by fate alone. If I tried to breach that law by force, I'm afraid I would lose what makes me human. This is not Nice, a path nice. I want to go down. If I am to die, then I shall die. So, what is it that I would like you to send this pen of mine into the. I see? Oh. Then perhaps there really is a way I could create a kind of story. Oh, but for it to work, you would need to provide enough of your own words. How much? Oh, an immense amount. So much, in fact, that no matter how much you write, there is a limit to the number of words you can leave behind. But the world itself, someday perhaps, even your entire corpus will not be enough for the magic to ఇది continue భయపడుతున్నాను రా. describing this world. స్వీట్గా And when మాట్లాడుతుంది. that happens, the Still. అయిపోయిందా? పెన్ ఎత్తుకలా నాకు పెన్ ఎత్తరా? అదే మళ్ళీ వచ్చినాం ఇక్కడికి. Oh, my dear Anya. Even after all this time, you're still... Once Almost you there. leave ఓ Simulanka, గొంతే మారిపోయింది మొత్తం. things will only get more complicated. If his story is to continue, అరే there needs to be more material for the magic to draw upon. అదేంటి 4 షేడ్స్ వచ్చిన కట్సిన్లో ఒక ముసలావిడ వస్తుంది, సేమ్ వాయిస్ ఇదే. I'll just have to skip over some. Anya, why do you insist on sending him out of the storybook world? Why not just let him remain within the story? With my magic, even fate's curse could be undone and he could live happily. I suppose that's just how fairy. Tell me, Alice, in your eyes, what would be a writer's greatest regret? అదే కదా బ్రో, Leave a story ఎక్కడ without తేడా an కొడుతుంది ending. ఏదో. Not a bad answer. It's true. My greatest regret is that every story I write, no matter how brilliantly a Soloddu, point character ira. shines, the moment their story ends, their potential is lost forever. మరి అంతే కదా, ఇంకా స్టోరీ అయిపోయి ఇంకా For ఇంకా them, అక్కడే ఉంటామా the థియేటర్లో, story ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం కదా. itself becomes an inescapable fate. But what if instead I could place my pen in their hand? You mean You said it yourself. అదే I కదా can స్టార్టింగ్ only చెప్పింది. leave so many words behind, but I found a way to use your magic to tread. This ink is a magical medium. For what is storytelling but another kind of magic? Even once he reaches the chapter where I stopped, he'll still be able to carry the story forward, and so, by leaving him this ink, I can entrust him with character with the... That way, he'll finally be free from the cage that... And you no longer need to worry about the but first of all, once he arrives in Tivat, he'll have to rely entirely on the story you as you gradually hand over creative control. అందుకే నా ఇది వచ్చి అదే ముందే చెప్తా అయిపోతుంటే కదా. But at the same time, Okay, he'll yeah. also have the chance to The issue is, this method taps into too many of Tivat's core secrets. In fact, it'd be hard for you to leave anything at all to guide them. We still have the story. It's entirely possible he burns through all your ink, never reaches the chapter you had in mind, and I still believe in what this child can become. ఐడియాలో ఏం చేయడానికి లేదు, అన్ని మ్యాక్స్ చేస్తా. మ్యాక్సా ఏంటిది మ్యాక్సా? నా ఇంకా లక్కీగా నీకు కొన్ని స్టోరీ క్వెస్ట్లు వదిలేసా, మళ్ళీ చూసుకుంటే కూర్చుంటా. నా ఇంకా You won't be trapped
by mine running dry. హైలైట్ చెప్పనా, నేను ఇంకా కాఫీ రిక్వెస్ట్ అలానే వదిలేసాను. అట్ ద సేమ్ టైం ఆమంట ఎమిలీ అయ్యా ఫాంటైన్ ఎండింగ్లో వచ్చింది దరిద్రానికి కొద్దేమో అని అలానే వదిలేసాను ఎమిలీ రిక్వెస్ట్ అయితే సగంలో. అది చేయాలి ఇప్పుడు. Ah, what the writer you are, Anya. Your imagination, and you do know how much I love a happy ending. యా You shall have my help, my dear. Thank you, my friend. అవుటింగ్ కాన్యా. Now then, my child, do you understand what you must do? Yes, I think I do. It's my turn to keep this story alive. Yep. Then what's holding you? What will become of you after I take up this pen? బ్రా ఎగిరిపోయింది బ్రో ఆల్రెడీ. I will fade away. There will no longer, my child. I, or your mother, I should say, passed away long ago. The voice you're hearing is nothing but a magical echo that has now fulfilled its purpose. You needn't. I know it's just when you lose your mom too soon, it's hard to tear yourself away from the stories. Durin. But after coming to this world and traveling it with I suddenly realized I couldn't just sit around listening to my mother's stories because I'd found a new purpose, and maybe No, this is just పెద్దోడయ్యాడు. what growing up feels like. With all my new friends waiting, it's time I finally set aside my mother's storybook. I'm ready Nice. to grow up now, Mom. పెద్దోడయ్యాడు. Then లుంగి ఫంక్షన్ చేద్దాం అందరం కలిసి. a gift I should have given you a long time ago. You've witnessed this story from the very beginning. From here on, now I ask of you, the other pillar of this, will you turn the page so the next chapter can begin? ఒక పేజ్ తెప్పన్నాడు, అన్ని పేజీలు కాదు. Suddenly, Six. and without warning, the powers of darkness struck. The question was, could the little dragon prevail? No. నాకు ఒక స్టోరీ ఒక్కసారి వినడానికే చిరాకు. ఇదిగో జరిగిందని మళ్ళీ చెప్తున్నావు చూడు నాకు. But Durin's tale, Oh, on the other hand, ఇది స్టార్ట్ చేశాడు. had only just begun. థ్యాంక్ యూ. Stepping into his mother's memories, he picked up her pen. And so the story that was ending began anew. ఇంకా రోజు ఈయన కూర్చునంటే డైలీ He had రాస్తాడు made నా up his స్టోరీ. mind to challenge the fate that barred the way ahead. ఇది అయిపోతే తొందరగా నేను డిస్కౌంట్ కదా ఫస్ట్. అమ్మా Looks like this is the final step. లెట్స్ చల్ బాయ్స్. To strike back at fate? వస్తున్నా పేట్తోనే ఫైట్ చేస్తాం మేడం. No, that fate no longer defines me. In the end, only my... ఇది క్యాప్లో కొత్త సోడ్ ఎలా ఫోర్స్ చేసుకున్నా వీడికి నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఓ ఇది దగ్గర కూడా లేడు. వాట్ ద ఫక్. అమ్మా ఒక్క నిమిషం. వైట్ డ్యూరిన్ గట్టి కొడతాడు కదా. ఓకే వైట్ డ్యూరిన్ కావాలి మనకి. సావు దీని హెల్త్ ఓకే. No dodging this one. Here, I'll help lift you up. ఓ ఓకే నా హెల్త్ తగ్గిపోతుంది గ్యాప్లో. నాన్న ఎంతసేపు నాన్న ఇంకా అయిపోయిందిరా. 1 2 3 ఏంటి Only my story shall endure. ఓహో దాని సైడ్ కొట్టాలి. ఓకే పైరో మన ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కొట్టాలి ఇటు సైడ్ నుంచి. మరి అమ్మ గ్యాప్ నుంచి నువ్వు కొడుతున్నావు. డన్ గివ్ మీ మై ఫెదర్. ఓ గ్యాప్
Looks like there's nowhere to hide. బిడో Here, I'll cover for you. నెక్స్ట్ మనం కూడా హెల్ప్ చేస్తాం. అయితే మనం ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తాం? ఇప్పుడు ఇద్దరు హెల్ప్ చేశారు, మనం కూడా హెల్ప్ చేస్తాం. మనం జస్ట్ ఉత్త మాటలతో నించుంటే బాగోదు కదా. పెదరేదే పెదరేదే. ఓ This time, the light prevails. ఓ మనం హెల్ప్ ఏం చేయాలి? మనం వేస్ట్ రా. Thank you, Mom. And so it was that Durin defeated the darkness and rewrote his fate. ఏడ్చాలే. But his story is far from over. ఓ ఇంకేముందమ్మా? Is everyone okay? We're fine, thanks. And అమ్మాయ మొత్తానికి we అయిపోయింది all మనం. saw how you fought back there. That was awesome. I have to admit, I do feel like something in me has changed. అవుట్ఫిట్ ఏం మారింది? ఓ వాడి కొమ్ములు పెరిగాయి, కొమ్ములు మారాయి. అండ్ హార్ట్ కూడా కొంచెం మారింది అంతే. మిగతా ఇంకేం మారింది? ఇంకేం I మారలేదు. owe you all so much. Without your help, I don't know if I could have ever made it this far. Just a shame I could only help out from the sidelines. Like I said, ఆల్రెడీ కొట్టేసావు Well, ముందు. I'm sure you'll hear it. hear what? The chance to strike back at fate knocking at your door. Yeah, maybe someday. వస్తుంది నెక్స్ట్ Allow ఫైట్ me to చేస్తాలే. just check one thing. ఏంటి? ఏ బ్రో ఎక్కడ చేయాల్సిన తప్పు? తప్పు. Yes. ఓ The abyssal power within you has stabilized again. అమ్మాయ Goodness. మనం ఏం చేయలేదే. వీడి I wonder కలిపేసుకుంటున్నట్టు what it వీడు means, though. వాడు చేసుకున్నాడు. Aside from the principles of alchemy, what other law of this world governs his being? Look, it all turned out fine, so just leave it at that. అదే కదా. Now that this one's out of danger, it's time. అయిపోయిందని అయిపోయిన We're వదిలేకుండా leaving so ఇంకెందుకు soon? సొల్లు మొత్తం. What, don't humans usually throw a party? వాడు after హ్యూమన్ something? కాదుగా. Party? Do I look like that kind of guy? Anyway, come find me again next time you're in trouble. That's what friends are for, right? వీడి ఫ్రెండ్ అనేసుకుంటున్నాడు. In a way, though, he is right. This is Durin's moment to celebrate. Not the time for academic discussion. Hey, అలాగే ఫస్ట్ I చెప్పిన don't సబ్బు blame you for asking. And honestly, I'd be perfectly happy to talk about it. It's just, I would. It's all right. I'm sure we'll get a chance at some point. All మళ్ళీ right, పార్ట్ then. తీసుకొస్తాను చెప్పగండి నాకు. Traveler and Paimon, we'll part ways here. దొబ్బేమంటున్నాడు ఇంకా. Given the extraordinary nature of the things we witnessed. వీడే దొబ్బేస్తా అంటున్నాడా? నెవర్ మైండ్. Oh, it's party time next. Huh? అరే మళ్ళీ వద్దు ప్లీజ్. ఆలిస్ చెప్. Congratulations on completing your థ్యాంక్ యూ. mission. Now then, as per our agreement. She must have known the moment we finished. I've heard dressing appropriately is a must for socializing. చాట్ గ్లిచ్ వచ్చిందా ఇక్కడ? నేను వీటికి పుల్ చేయలేదే. ఏ బాబు నువ్వెందుకు వచ్చా దగ్గరికి? డ్యూరిన్ అవుట్ఫిట్ అన్లాక్డా? అరే నాకు అలా డేనే లేడు అని నాకు అవుట్ఫిట్ ఏం చేసుకుని తేడా ఏం లేదు. అయినా కుమ్ములు మారే కలర్ అంతే. ఇప్పుడు ఆలస్కి బుక్ ఇవ్వాలా? ఈ దొంగ మొహం ఒక సైడ్ ఉండదు. ఓ ఇక్కడ ఉందా? అక్కడికి కూర్చుంది చూడు మంచిగా. Ah, my writer and witness. It's been quite the journey, hasn't it? You had special plans for the traveler from the start, didn't you? మన డిసెండర్ ఆఫ్ But కోర్స్. of course, that goes without saying. For a story to live on, it needs both a writer and a reader. I chose the వెంటి traveler వెనకాల as a కనిపిస్తున్నారా? witness because of the special nature of who he is. వెనకాల ఉన్నాడు. It's not easy finding someone with that kind of background, you know. For a moment, I even considered taking the role myself. ట్రోల్ చేసింది గెన్షిన్ వాళ్ళని గట్టిగా. At least it made Just for an a go. interesting story, right? Huh? What are you doing here, tone-deaf bard? With the Hexenzirkel carrying out such a risky experiment in Mondstadt, it didn't cross your minds that the Animal Archon might be slightly curious? లేదమ్మా. Sorry for the trouble, Lord Barbados. Think nothing of it.
I dare say the Animo Gane. Icon quite enjoyed coming along for the ride. And now then, as agreed, let us see the fruits of your labor. ఏమైనా సరే డ్యూరిన్ అవుట్ఫిట్ లైక్ మోడల్ మస్ట్ చేసా చేయడం మాత్రం. Here, please take a look. Well. Somehow, despite all my careful planning, it still turned out to be full of surprises. It never even crossed my mind that Rhindotter's child would be capable of handling that kind of alchemy in her stead. When he asked for help with the materials, oh my, I nearly couldn't believe it. If only the others were here too, we could all celebrate together. I'm right here, you know. బార్పిలో అమ్మని The only one who hasn't responded is the one busy stuffing her face. Is that you, Barbie? A little late to the party, don't you think? Come here, child. Let me take a closer look at you. All right, Aunt Seer Witch. Here. హ్యాండ్స్ అనిపించేంట్రా. Just as I thought. This child's fate does not appear among the stars. Anya, What does that mean? child, all you need to know is that you're very lucky. చెప్పాను మింగే అంది బేసికల్గా. Oh. వీడి కూడా నొక్కింది గడ్డ గ్యాప్ లో. వీడు అడిగాడు వీడిని Just దొబ్బేసి like how she was in the story, huh? Tell me, వెంటిగా little వెళ్ళిపోతున్నాడు Durin, గ్యాప్ నుంచి. what చాలా will you do ఇంకెక్కువైంది. next? I, for one, cannot wait to see how your story... Well, there's so much I want to do. How about settling your most recent regret? ఇక చెప్తున్నాడు వీడికి స్టోరీ, మనకేం తెలియదు. అవుతున్నాడు, వెళ్ళిపోతున్నాడు. Not so fast, Tone Deaf Bard. What exactly to make a long overdue wish come true? నాకు తెలిసి వెళ్ళి దివాళిని కలవడానికి వెళ్తున్నాడేమో, అందుకే నవ్వాడు వాడు. How much time do you have left? I బతికే ఉంది. believe these should be my final Oh. moments. Just enough time to say goodbye to my dearest friend. గుడ్ బై అంటారు, ఆర్ఐపి. This feels like having to say our final goodbyes all over again. I don't like it. Not one bit. I don't know how to respond to that. Strange. You were always such a cheerful figure in my stories. I even dubbed you the Merry Witch, you know. Oh, please. You know full well it was your stories that first taught me what true pain and sadness felt like. నేనైతే ఆలిస్కి విష్ చేస్తున్నా, ఫిక్స్ అయిపోయా. డిజైన్ చూడు అసలు ఎంత క్రేజీ ఉందో. Aside from saying goodbye to me, shouldn't you also leave a few words for the child? Since the book will be his to continue. No. There's no need. His mother, all that remains is for me. స్టార్ట్ కట్స్ ఇన్. అమ్మయ్య మొత్తానికి. ఓ My Now child, these may be the last words I get to leave you. మై గాడ్. I've always thought of the characters in my stories as my children, loving each one of them, just like a mother would. డామ్. But you are the most extraordinary of them all. You alone can defy the fate of this world పేపర్లో ఉంది కదా and write కాకపోతే. the perfect ending to my story. You alone shall leave these pages for a future I will not see. Yup. Still I say to you, fly, my sweet child. Just like a forest breeze yearns for the open sky, head into the unknown and seek an adventure to call your own. If you meet a అనుకున్నా dragon దివాళి. bright as 1,000 jewels, dance through the air together. ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు ఇద్దరు. You are not alone, for this world has accepted your place in it. Do not lose heart. You still have many wishes left to fulfill. నైస్. A long tale awaits you.
my love. అయ్యా పేపర్స్లో డివైడ్ అయిపోతుంది మనిషిగా Let ఆమె. songs and flowers be the ink that fills its pages. Take my pen and use it to continue your story. అయితే ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు. నైస్ నైస్. ఎవరైతే రైవల్స్ అయ్యారో వాళ్ళు ఏదో గొడవ పడ్డారు ఇప్పుడు లైక్ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు. రైవల్స్ కాదు బద్ద శత్రువులు ఒకప్పుడు. ఓ ఇక్కడ ఆలిస్ ఉంది, వెంటి కూడా ఉన్నాడు. సరే ఒక మాట మాట్లాడదాం. ఆలిస్ ఏం పాప ఏంటి విషయాలు? There you go. Yep. Your very own copy of the book. ఎందుకు Who ఆల్రెడీ would నేను want one దర్థం of the story's key witnesses to leave empty-handed now, నాకు would we? వద్దు. ఆల్రెడీ చాలా 5 రోజులు నేను కష్టపడ్డా. Of course, this copy isn't magical in the same way. మ్హూ. But rest assured, all the twists and turns are still there. అబ్బా మేము వినకూడదు, ఏదైతే వినకూడదు అనుకున్నా నెంబర్ 1 అదే వినిపించాను. ఇప్పుడు ఏంట్రా బాబు ఏం చూస్తున్నావు? వాడి కళ్ళే లూతున్నాయి అట్లా. బాధండి బంగారం చెప్పు. And so they flew together, Yep. Durin and Dvalin, over the skies of Mondstadt. Yep. ఓ కొండా. Who'd have thought such words could ever have described a happy ending, huh? వీక్లీ బాస్ చేయలే బ్రో, చేయాలి. నేను రేపు చేస్తా. ఈ రోజుకి ఇక్కడ ఆపేసి ఇప్పుడు మైండ్ క్రాఫ్ట్కి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు నేను మంచిదే కదా హ్యాపీ ఎండింగ్ వస్తే. హ్యాపీ ఓ మనకి ఇది అయిపోయింది. ఫైన్. నేను మోర్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేసా. ఓ ఆర్ట్ ఫ్యాక్ట్స్. ఓ లెవెల్ 17. ఇంకేమన్నా ఇది వచ్చింది. క్యాండల్స్ అయిపోయింది. నైస్. ఇది వచ్చింది ఈరోజు. ఎవరైనా బర్త్డే ఉందా? సిట్లాలి చాలా గ్యాంగ్. నేను ఇక్కడతో ఆపేస్తున్నా ఈ రోజుకి. మళ్ళీ రేపు ఎక్కువసేపు స్ట్రీమ్ చేస్తా. రేపు కలుద్దాం అందరం. బాయ్. అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేస్తా గ్యాప్లో. బట్ యా గెన్షన్కి ఇక్కడికే మరి. సరే బాయ్ అందరూ. టేక్ కేర్.